Thank you, dear colleagues, esteemed members of the public following our work online. With apologies for the delay, we are pleased to welcome you to the fifth official session of the Selection Commission for the position of the chair of the National Agency for Corruption Prevention. All 6 members of the commission are present at the meeting, which means that we have a quorum to decide on all the issues of today's agenda. As to the agenda itself, I suggest considering the following issues today. Consideration of the application for the withdrawal from participation in the competition submitted by candidate Anastasia Zirnova. 2, approval of the list of candidates eligible to participate in the second stage of assessment based on the general skills test results. We will have a third issue to discuss in that regard as well, pertaining to procedures for those who did not meet the test results. A fourth issue on the agenda is approval of the request of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine to conduct a special vetting of candidates admitted to participating in the second stage of assessment. Issue number 5 is approval of the list of questions regarding the strategic vision of the future activities of the candidates as chairperson of the National Agency on Corruption Prevention for candidates' preparation of written responses. Issue number 6 is approval of the amended announcement regarding the sequence and timelines of the stages of competitive selection for assessing the professional and moral qualities of admitted candidates in the new edition. And issue number 7 is approval of the request to candidates to provide materials confirming their compliance with the integrity criteria. Dear fellow commissioners, are there any questions or proposals to the suggested agenda? If no, I put to vote the proposed agenda. Those who are in favor, please raise your hand and announce your vote verbally in alphabetical order. Please announce your vote, Alla. Так, aye. Andre, over to you. Так, aye. Natalia? Так. Так. Ще раз повторю. Так. You need to say verbally yes. Yes. Okay. Yes. Laura? And Yes. Tatiana? Yes. Yes. Thank you very much. All 6 votes in favor. Agenda of the session is approved as suggested. Regarding the first item on the agenda, dear commissioners, as you know, on January 2, 2024, the commission received a statement from candidate Anastasia Zirnova about withdrawing her candidacy from the competition. Anastasia Zirnova did not participate in today's testing either. Accordingly, her participation in the competition ceases. Considering this, I propose to terminate the participation of Anastasia Andreevna Zirnova in the competition due to the submitted statement. Those who are in favor, please raise your hand and announce your vote verbally in alphabetical order. Так. Alla? Так, aye. Так. Yes. Так. Yes. Thank you very much. All 6 votes in favor. The commission has decided to terminate the participation of Anastasia Zirnova in the competition due to the submitted statement. Regarding the second item on the agenda, today we had an important day in the competition flow. The first stage of evaluating candidates took place. This stage included testing of general skills, psychological profiling, and candidates' reliability test. The day is important since, according to the previous decision of the commission, only candidates scoring 107 points
and higher in the general skills test will proceed to the second stage of evaluation. During the test, commission members Tatiana Suvina, Natalia Onishenko, and Andrei Kozlov were present. Tatiana, would you be so kind to tell the commission and the public a few words on the evaluation today and share the results obtained? Доброго дня, колеги. Ну, спочатку загальна інформація. Тестування відбулося згідно з графіком. Ми не мали зривів, не мали запізнень, тому що безпекова ситуація сьогодні дозволила нам все зробити вчасно. У першій частині тестування був тест на загальні здібності. Із 50 учасників, які з'явилися, окрім пані Зернової, яка подала заяву про те, що вона припиняє участь у конкурсі, всі 50 пройшли це тестування. Далі я буду говорити про його результати. У другій частині це психологічне тестування і тестування щодо благонадійності. Взяли участь із 50 зареєстрованих кандидатів 49. Одна кандидатка відмовилася від продовження участі у цьому другому блоці психологічному тестуванні і тестуванні на благонадійність. Варто зазначити, що ми запрошували абсолютно всіх кандидатів, які пройшли першу частину тестування, до участі у другій частині, у психологічному тестуванні, у зв'язку із тим, що можуть бути випадки, коли будуть певні апеляції, певні скарги або з інших причин якісь результати будуть переглянуті, тому ми б хотіли, щоб максимальна кількість кандидатів пройшли тестування, як це було заплановано на першому етапі, і загальні здібності, і другу частину. За підсумками тестування на загальні здібності, відповідно до попередньо встановленого балу, як зазначив Меттю, це 107 балів, результати ми маємо наступні. 26 кандидатів не пройшли тестування, 24 кандидати пройшли тестування з результатом вище за 107 балів. І я б хотіла зараз оголосити перелік тих кандидатів, 24, які набрали 107 та вище балів, і які наразі я пропоную допустити для подальшої участі у другому етапі тестування, яке відбудеться 11 грудня. Я буду називати українською прізвище і дублювати англійською. Тож, в довільному списку, так як вони були, не з алфавітом. Павлущик Віктор Володимирович, Павлущик Віктор, Стародубцев Олександр Євгенійович, Стародубцев Олександр, Гупяк, Сергій Леонідович, Куп'як Сергій, Подгорець Сергій Васильович, Подгорець Сергій, Загребельська Агія Абасівна, Загребельська Агія, Тетерук Андрій Анатолійович, Тетерук Андрій, Мостова Ірина Олександрівна, Мостова Ірина, Каплюк Катерина Анатоліївна, Каплюк Катерина, Нікулін Віталій Андрійович, Нікулін Віталій, Романюк Роман В'ячеславович, Романюк Роман, Скомаров Олександр Вікторович, Скомаров Олександр, Юрійчук Іван Ярославович, Юрійчук Іван, Степанян Сергій Левонович, Степанян Сергій, Новицький Олександр Валерійович, Новицький Олександр, Хаванов Артем В'ячеславович, Хаванов Артем, Вишневський Андрій Володимирович, Вишневський Андрій, Мірошниченко Михайло Іванович, Мірошниченко Михайло, Броневицький Станіслав Станіславович, Броневицький Станіслав, Подорожко Володимир Володимирович, Подорожко Володимир, Корнієнко Олег Олександрович, Корнієнко Олег, Калмиков Дмитро Олександрович, Калмиков Дмитро, Гацелюк Віталій Олександрович, Гацелюк Віталій,
Норець Роман Юрійович, Норець Роман, Кулик Павло Олексійович, Кулик Павло. Відповідно, це 24 прізвища кандидатів, які набрали 107 балів та вище, і яких я пропоную допустити для подальшої участі у конкурсі. Thank you, Tatiana. Dear commissioners, is there anything you would like to add or ask questions to Tatiana? Andre. Єдине питання, ми опублікуємо результати всіх учасників сьогодні? Ну, або не сьогодні, там, завтра, сьогодні, завтра. Андрій, вибачте, ви не могли б повторити ще раз питання, бо ви були зам'ючені в українському каналі. І ми вас... Ага, окей. Чи опублікуємо ми результати тестувань? Скажімо, сьогодні, чи коли це зможе зробити Кабінет міністрів, а ми передамо їх сьогодні, чи вже передали? Laura, did you have a comment on this point? My suggestion would be to publish the list of the persons that passed the threshold, because this is our standard, not Right. necessarily the number of points, but the Right. list of persons that passed the threshold. Я просто слідую As soon as стандарту possible. I think the попереднього. question, Я просто слідую стандарту попереднього складу комісії, який публікував ці результати. I personally have nothing against publishing the results, but I think the minimum standard is to publish the names as soon as possible, the names of the persons that we admit to the next phase. Tatiana? Я думаю, що ми можемо проголосувати зараз за затвердження цих 24 кандидатів і поставити на голосування пропозицію Андрія стосовно того, щоб опублікувати бали кандидатів. Я, власне, нічого не маю теж проти того, щоб опублікувати ці бали тих, хто прийшов. I'm sorry, maybe it's a question of translation, but we're not talking about publishing the names. We are talking about publishing the points they got, the number of points they got. The names, I think it's a must. We have to publish the names of those that are admitted. The question is further on if we publish also the scores of each candidate, which I don't object, but I think the first priority should be to publish the names. Well, I think in the interest of transparency, we should go ahead and publish both the names of the individuals who've passed and their results, because this will, could become a factor for all of us to consider in the course of this, the further next steps in the deliberations, right? So we should be transparent about that. So I think with all that in mind, then, let's go ahead and vote on the members who've been admitted, and then we'll vote separately on publishing their results and names within a certain, I think, by tomorrow, if possible, right? And then we have a third issue, technical issue to consider. So let's start with voting for admission of the candidates listed by Tatiana Suvina based on the general skills test scores to the next stage of evaluation. Those who are in favor, please raise your hand and announce your vote verbally in alphabetical order. Alla? Так, ай. Так. Yes. Так. Yes. Thank you very much. All 6 votes in favor.
the commission has decided to admit the candidates listed by Tatiana Suvina based on the general skills test scores to the next stage of evaluation. Congratulations to those candidates. For the next question we need to decide is just discussed by the commissioners. I will put it to a vote, which is the vote is to publish the list of the candidates who've just made it to the next stage based on the general skills test, to publish their names and their test score by tomorrow, close of business in Ukraine. All those in favor of publishing the list with the test scores, please vote in alphabetical order. Так, aye. Так. Yes. Так. Yes. All six members of the commission have voted in favor of publishing the. Sorry? Okay. Thank you. All members of the commission have voted in favor of publishing the list of candidates with their test scores who have passed to the next stage of the evaluation. Now I'm returning the floor to Tatiana to discuss another matter. Tatiana, back to you. Дякую, Меттью. Я би пропонувала членам комісії висловити в подальшому поставити на голосування пропозицію таку стосовно того, щоб надати кандидатам, які сьогодні проходили тестування і не подолали цей поріг 107 балів, можливість подати скарги, якщо у них є певні питання щодо результатів проходження, і запропонувала би встановити строк для цього 24 години. Починаючи, власне, з цього моменту, зараз ми на 7 годин вечора, 24 години для цього. Thank you, Tatiana. All those in favor of allowing 24 hours for those who did not meet the 107-point threshold to submit complaints as described by Tatiana, please vote in alphabetical order. Так. Так, aye. Так. Yes. Так. And yes. Thank you, dear commissioners. All six commissioners have been voted in favor of allowing this 24-hour period. Let's now move to the next item on the agenda. As we have now identified the candidates admitted to the advanced stage of the competition. Messiaen, sorry, I'm deeply sorry. Let's call the exact time we have now. Okay, for the yes. just to have those 24 hours. Of course. Of course, let me restate that very carefully. All six members of the commission have voted in favor of allowing candidates who did not meet the 107-point threshold in the test to submit complaints they may have about the results of the test by 7 p.m. tomorrow, Kyiv time. Thank you for the clarification, Andre. All right, now let's move to the next item on the agenda. As you know, one of the elements of the second stage of candidates evaluation is their preparation of written responses to questions regarding the strategic vision of their future activities as the chairperson of the National Agency on Corruption Prevention. Laura Stefan has developed a list of such questions with our support. Laura, would you be so kind to announce the questions that have been prepared by the Commission, present the approach underlying them,
and explain what candidates should consider essential and what is expected from them in completing this task. Thank you very much, Matthew. I would like to try to share my screen. I don't know if that's, do you see my screen? Okay, so I would like to start by saying that the questions for the essays reflect the fact that we're looking for the following head of an ACP, not for the most experienced person in control of assets or illicit enrichment or conflicts of interest, but we're looking for a good manager that has a good grasp on the overall anti-corruption agenda in Ukraine and elsewhere, and also a very good understanding of what NACP's mandate is and what is the task that is at hand in the near future. So we have prepared 4 questions. All in all, there will be 30 points allocated for these 4 questions. The first question talks about the role of an ACP and the place of an ACP in the overall integrity infrastructure. So how does the NACP fit into Ukraine's integrity infrastructure? That would be the first question, for which we have dedicated 8 points. The second question refers to the legal mandate of an ACP. What is the legal mandate of an ACP, and explain how the different functions operate coherently to build an integrity framework. For this essay question, we have allocated 10 points. The third question is the following. In 2023, an independent audit on the performance of an ACP for the years 2020 and 2021 was published. What are, in your opinion, the most important 3 challenges identified in the area of management and organizational capacity? How would you address them should you be appointed as the head of an ACP? For this, we have 8 points. And last, in your opinion, what are the 3 most significant achievements of an ACP in the past 4 years? Please explain your choice. And for this, we have 4 points. What I would like to underline in the name of the Commission is that we are looking for fresh and original opinions from our candidates. We want to see how they think about these issues. And we're not asking for pleasant answers. We are asking for real thought of answers to these issues that we are proposing to them. If, for example, if they agree to the recommendations that were issued by the auditors in 2023, this is fine. If they want to challenge some of those recommendations, this is also fine, as long as this is done with strong arguments and with an original approach to what an ACP is and what an ACP can become in the following years. As you see, the last question emphasizes the fact that we see a progressive trend in the performance of an ACP. We will not start from scratch with the new management. Therefore, it is important to acknowledge the progress that has been made by an ACP, but not only in the anti-corruption field in Ukraine in recent years. Thank you very much. I will stop sharing and I turn back to you, Matt. So, dear commissioners, please let me know if you have any comments or considerations to Laura's presentation. If not, I suggest we move to the voting stage and request a vote to approve the proposed list of questions regarding the strategic vision of the future activities of the candidates for the position of the chairperson of the National Agency on Corruption Prevention. Those who are in favor, please raise your hand and announce your vote verbally in alphabetical order. Tak, aye. Так. Yes. Так, Tak and yes.
Thank you very much. All 6 votes in favor. The commission has decided to approve the proposed list of questions regarding the strategic vision of the future activities of the candidates for the position of the chairperson of the National Agency on Corruption Prevention. The next item on the agenda is the following. Due to the recently approved strategic vision questions, there's a need to amend the text of the announcement regarding the sequence of timing of the selection stages. The updated announcement has been provided for the commission members. Specifically, the announcement has been updated with information regarding the deadlines and procedures for submitting written responses to the approved questions, as well as instructions on how to perform the practical tasks scheduled for January 11, which is next Thursday. Dear commissioners, are there any questions or commentaries as to the amendment of the sequence? Very good. If not, I suggest we move to the voting stage and request a vote to approve the announcement timing of the selection stages in the new edition as proposed to us, and instruct the secretary to publish it according to the established procedure. Those who are in favor, please raise your hands and announce your votes verbally in alphabetical order. Так, aye. Так. Yes. Так, Tak, yes. Thank you very much. All 6 votes in favor. The commission has decided to approve the announcement regarding the sequence and timing of the selection stages in the new edition and instruct the secretariat to publish it according to the established procedure. Next item on the agenda. Now, as we have a list of candidates admitted to the advanced stage of the evaluation, we are also starting integrity checks of the candidates. Dear Andre, I know that you, as the most experienced commission member, have a proposal as to the organization of the integrity checks. I give you the floor to announce it. Шановні колеги, очевидно, що перевірка доброчесності кандидатів, яких можна привітати з виходом до другого туру цього конкурсу, складатиметься щонайменше з декількох етапів, і перший з цих етапів, вочевидь, стосуватиметься того, що фактично знаходиться на поверхні, те, що можна одразу побачити з декларацій, те, що опубліковано у відкритому доступі різноманітних медіа, в тому числі соціальних медіа. Тобто все те, що, так би мовити, створює цифровий слід або портрет кандидата. І це те, на що комісія буде звертати увагу. Я не кажу в першу чергу, але це те, що кинеться в око в перше число. На жаль, через те, що цей склад комісії був призначений незадовго до того, як ми вже мусили розпочинати фактично конкурс, ми не змогли підготувати структурований проект мотиваційного листа, в якому би могли одразу поставити всі запитання, що в нас виникають до кандидатів, але ми можемо виправити цю ситуацію зараз. Я виходжу з того, що як і в будь-якому хедхантінгу або рекрутингу, кандидат має бути максимально відкритий перед тими, хто його рекрутує. Він має не лише показати себе з найкращого боку, він має також і розвіяти будь-які сумніви, які є щодо нього тих, хто його відбирає. В даному випадку тими людьми є ми. Тому я би пропонував запропонувати кандидатам зробити ось що. В нашому оголошенні говорилося про те, що вони можуть подати будь-які додаткові документи.
Наскільки я можу бачити, ну, небагато людей скористалося цією можливістю, а якщо бути більш конкретним, майже ніхто. Я би запропонував звернутися до кандидатів не з вимогою, але з пропозицією протягом наступних 10 днів повідомити комісію, перше, про обставини, які, на їхню думку, свідчать про їх відповідність критерію доброчесності, і друге, про обставини, які, на їхню думку, можуть викликати у комісії сумнів у їх відповідності критерію доброчесності, і з наведенням відповідних пояснень і документів. Таким чином, кандидат може перевірити знову ж таки інформацію про себе наявну в публічному просторі. Кандидат може пошукати скелети у своїй шафі, якщо вони там є, і спробувати розвіяти сумніви, що є у комісії, заздалегідь. Звісно, після цього слідуватиме більш глибинний етап перевірки, але на частину питань можливо буде знято задовго до нього. Тому повторюю свою пропозицію запропонувати кандидатам протягом наступних 10 днів надати комісії відомості про обставини, що, на їхню думку, підтверджують їх відповідність критерію доброчесності з будь-якими підтвердженнями, які кандидати вважатимуть за необхідне. І друге, подати комісії відомості про обставини, які можуть викликати у комісії обґрунтований сумнів у їх відповідності критерію доброчесності. Знову ж таки, з відповідними поясненнями і документами чи іншими матеріалами на підтримку своєї позиції. Це вся пропозиція, я дякую за можливість її висловити. Dear Commissioner, is there anything you would like to add or to ask Andre? If not, I suggest moving to the voting stage and request a vote to approve the call to two candidates admitted to participating in the second stage of evaluation to submit materials confirming their compliance with the integrity criteria or refuting the circumstances that may raise doubts within the commission about the candidate's compliance with these criteria in any format via email to the commission. Those who are in favor, raise your hand and announce your vote verbally in alphabetical order. Так. Так, aye. Так. Tak, yes. Так, Tak, yes. Thank you very much. All 6 votes in favor. The commission has decided to approve the call to candidates admitted to participating in the second stage of evaluation to submit materials confirming their compliance with the integrity criteria or refuting the circumstances that may raise doubts within the commission about the candidate's compliance with these criteria in any format by email to the commission. Dear colleagues, we have effectively covered all the items on the agenda for today. Thank you all for your fruitful work. Thank you also to everyone who followed our work online today. We wish luck to all the candidates in the next stage of the competition and are looking forward to receiving their materials on integrity. The next time the commission meets will meet to determine the list of candidates selected for the interviews. Integrity first and then professional. See you all very soon. We may stop the broadcasting now.